anyị na-abanye n'agba nke abụọ. Ihe anyị ga-abanye na ya bụzi oge anyị ga-eji kparịtakwa ụka with Prọfesọ George Obiozor, onye nke na-azọ ọkwa President General. Mana tupu anyị na-ebido, o nwere ihe onyonyo nke anyị na-egosi. Nke a ga-abụ abalị nke anọ anyị gosigoro ya bụ ihe onyonyo. Ihe onyonyo a na-akọwa dịka nna anyị nke nagoro mmụọ bụ MI Okpara, dịka o si wee lụọ ọrụ dịka ndị mmadụ si wee hụta ya. Onye ma na o nwere ebe Igbo kwesịrị ịnọ were lụọ ọrụ otu kwesịrị ka ọ lụọ ya, nke ndị mmadụ si ụfọdụ ndị agbara ajụjụ ọnụ si na ọ dị ka ọ maara na ọ ga-anwụ wee na-arụ ọrụ ka ọ ga-asị na echi na-abịa taa. Ka anyị kekenenụ okwu ya ọzọ, na okwu a ọ na-agwa anyị nwekwanụ ka o si emetụ n'ahụ. Ọ bụrụ na anyị ga-esi ya, anyị abanyezie ịjụ ajụjụ agba nke abụọ. My first encounter with him was in December 1940. He was a gifted man all round. There is no area you talk about or you walk about that he will not show you how it is done. He was able to use cocoa, palm oil, and a few other products locally to run one of the fastest growing economies in the world. That he was named MI Power. Later, Dr. Michael Okpara. Okpara took over at a time when there were no institutions. Even though the eastern region was the poorest of the regions at the time. He was a pioneer. He had to lay the foundation for this. Whatever he sets his hands on, which is good, he will see to it that it is done properly. From January till December, there was always a new project, that was commissioned. He's a very pragmatic person, but always rooted in the people. Like that, as if he was he was in such a hurry that he wanted to do so much. Unfortunately, the Civil War dislocated so many things. I personally felt extremely sad. Because the ideas and the principle which they stood for, their successors in many cases didn't follow. And that's where we are seeing to today. Onyagala 1 year, that's leave nobody behind. Philosophy of the Igbo community, that's what it built into. The politics of then was politics of principles. Truth was that he was an honest man. He was really a nationalist. He didn't build a house, even in his hometown. He was a dedicated Nigerian of Igbo extraction. Down forever. We shall rise again. We shall yet see our sunrise. You can't get sunrise. Una nugia ajụjụ anyị na-ajụ bụ mmadụ one na n'Igbo tata ka ọ ga-abụ ọ bụ na anyị nọsịa n'ụwa anyị anọghịzi ka ọ ga-abụ ajụjụ anyị kedu ndị one n'ime anyị ka a ga-asị were okwu niile eji wee kọwaa alụ nna anyị okwu bụ MI Okpara wee kọwaa ya bụrụ ihe anyị ga-eneba anya. Ọzọ dịka ibia bụ na anyị ga-ebido m ga-akpọbatakwa nwanne m nwoke bụ Dr. Oke Ikechukwu ka o werokwa ọnọdụ ya nwa bụ onye ga-ajụ ajụjụ m ga-enyekwara ya aka. Oke, anọkwa m na m ga-abụ onye enyemaka gị na agba nke abụọ mana ihe ga-emenụ na anyị ga-achọ onye ọbụla ga-ewenye aka enu. Biko anyị anọghị na gallery view, anaghị m ahụ ihe onye ọbụla. Ọ bụrụ na ị gaa na igwe Zoom a, o nwee ebe edere raise hand. Ọ bụrụ na ị pịa ya aka ma eche ịjụ ajụjụ, anyị ga-ama mgbe iji pịa ya aka olu mgbe a ga-ajụ ajụjụ, anyị enye gị ohere ka iwepụ microphone gị wee jụọ ya bụ ajụjụ. Nwanne nwoke bụ Dr. Oke, ebunyekwa gị ya bụ oche na agba nke abụọ. Ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ.
sekunu no. Prof, asị no. Kene ka isi zoko anyị kpọ. Na nke izizi anyị kwuru, isi na onye akpọrọ oku ọza, ọkwanyegolo onye kpọrọ ya oku, kwanyere onwe ya oku. Anyị kenere asị nna anyị. Mkparịkọta ụka anyị na ya bụ na ị ga-ewere ihe dịka elekere nkeji 3 ma n'ọgwa anyị onye ewu ụdị ọrụ ịlụgoro ihe na-anụghị ọkụ n'obi gbasara ọganiru ndị Igbo, ihe ga-eme ka obodo dị mma, uche gbasara ọha na eze na ụmụ ihe ọzọ dị iche iche. Nkọwa izizi ya ka anyị ga-esizi na ya wee nwezie ya anyị na ga-eji wee kpa nkata. Wele ọnọdụ na igwe okwu. Maazị Ikepụ ekechi microphone ya. Ekepụgo ya. Prof nwere ike ịgwazi anyị okwu. Ngwa Prof, ị nwezi ike ịgwa anyị okwu. No. Ndị be anyị kelee m unu. No. Ka eko na ọ dị jisie n'ike. Biko na ọ tọrọ m ka m si bata n'okwu a. Ekelere m Emeka Ugoji na ndị otu ha njenje TV. Ihe ha mere amaka. Ihe dịka Emeka wụ nwa ndị Igbo ahụ siri ike. Anyị niile fụrụ aka ọrụ ya. Ihe ọ na-eme na-atọ anyị. Ọ ya wụ ihe ndị ụfọdụ n'ime anyị na-eji enwe nchekwebe na Igbo nwere future, in the sense na nweta onye dịka ụmụaka dịka ya, in terms ọ na-work positively. So abịazie na nke m na-ekwu, ahụ George Obiozor, ama onye awụ mma Oru East LGA n'Imo State. Mgbe a nụrụ about a year ago, asị na Ohaneze President General abịa n'Imo. Onye ma na Imo a na-akpọ Igbo Heartland. Anyị eji nwayọọ na-ajụ anya na-achọ ọka achara acha. Mgbe ha bịakwutere m, nsi ha gakwa jụọ mmadụ na-abụ. Ọ na mmadụ na-abụ ha nwere ike dị ready. Mụ na onwe m esoro ha. Na ihe a na-ekwu okwu ewu ọfọ ndị Igbo. Ọ dị ihe ụmụaka na-akwa eruore n'ụlọ. Na ihe Nigeria dị ka today. For that matter, can you use your English language to explain one thing? My most compelling necessity was service. A timely and critical and crucial service at one of the most critical times in Nigerian history, with dire consequences for the whole country, but particularly for Igbo as a national entity. Indeed, not only that the governance of Nigeria has become dangerous, complex, and difficult, for Igbo, it has become a downright existential threat. It is no longer a joke. The Igbo dilemma in Nigeria has come home at last. We must redefine our narratives. That is, onye ka m gwara ndị Imo mgbe ha simụpụta. So ihe niile a na-eme ewu na adị m ka egwu kwado ọgba. Ndị Imo na-asị na ebu kwado ọgba. Enwedị ihe ndị ụwa m megoro nga m dị na hurry. Ekwetara m n'ihe ọbụla Chukwu kwuru ga-ekwe, there is time for everything. So the time I know now requires careful and delicate skilled manager between Igbo and the rest of Nigeria and the world. It requires a mature and experienced person with the capacity to build enough consensus at home among the Igbo. In this respect, Adam Kebu Pado Oba
Then my background. No last, no ambassador in America. Before then, I know my ambassador in Israel. Rwanda, Cyprus, Republic of Cyprus. Who Director General, Nigerian Institute of International Affairs. Who the coordinator of Southeast delegates of the 2014 National Conference. Osito Sadebe Kure Gushina ndi akuko akochana mane agaru. I'm a member of the Presidential Advisory Committee called the 12 Wise Men. President Goodluck Jonathan Boro. Ndi Igbo na-abụ ọkpọrọ ụmụ na Professor Anya ka apply na 2014 conference. I'm my advisor to President Babangida on international affairs. Advisor to Honorable Minister General Kenwachuku. Member of Vision 2010 of Abacha. The 2010 vision was wonderful. I made a book for Nigeria called Nigeria Agenda for the Nation. Special Assistant Research Office of the Political Advisor to the President Shagari. That is Dr. Chuba Okadibo. I'm a member of many of delegations of Nigeria, mostly UN and throughout the world. In fact, there 16 books. There 8 by myself and 8 with other people. Prof, ndị Igbo ntọ ntị ha tọ ntị n'ala. Enwere advice the strongest man on earth nyere ndị mmadụ before nwụọ. Aha onye ahụ atịla the horn. I quote, choose your enemies wisely and your friends carefully. Ndị Igbo has a delicate negotiation to do because our greatest problem is not what we do, but that other people misunderstand us. Through negative profiling, we must change the narrative. In fact, that is Nyanje Bata. Thank you. Thank you, Prof. Ndebanya yekene Prof nabata ya n'okwu. Igbo sị na oyile ọma ejunasi aji aga n'ogwu. Onye ga-awa onye isi Ohaneze, ọ ga-awa onye obi ka, ọ ga-awa onye ga-awa ọpụta ebe ndị ọzọ na-ekwu okwu, egwu ama atụ ya okwuo nke ya. Ọ ga-awụkwa onye ma etu o si awụ ekwu okwu, ọ chọọ okwu okwu, okwuo ma ndị iwe na-ewe ma ndị iwe nara ewe ege nya ntị. Prof, etu ọgba aghara si ju na Nigeria kịta, ma ndị sị na ha chọrọzi n'ugwu Hausa, ma ndị sị na ha chọrọzi na South, ma ndị na-enye nsogbu ụmụaka anyị, ụmụ ndị ntorobịa na-asị mba na a na-emegbu ndị Igbo na ha chọrọ ịpụ. Ịbụla onye isi Ohaneze, kedu etu ị ga-esi tinye ọnụ n'okwu gbasara nchịkọta Nigeria tụmadị etu o si gbasa ụmụ anyị na-enye nsogbu na agụụ na-egbu ha na a na-emegbu anyị emegbu? Kedu etu ị ga-esi tinye ọnụ na nyawa okwu in such a way that onye chọgodi ịba mba si chel na etu ka anyị ghọta ihe ọ ga na-akọwa? Ndị Igbo awụrọ ndị ụjọ. Ihe na-ekwa odu anyị nọ na ndị Igbo emegoro onwe ha ya na-akpọ success. Ndị Igbo ndị ahụ na-afụrụ difficulty turn ya into dividend. For obstacles turn ya into opportunities. Ndị ọzọ fugodi ya na ndị Igbo gbalịrị rụọ ihe ahụ ewere envy si ya. O wee ahụ na narrative anyị ga-achọta. Kedu ihe ga-emenụ ka ndị mmadụ fụ na ihe onye Igbo kụtara rụpụtara onwe ya na ọnwụ nke ya? Ọnụ eweziri iwe ma ụnụ fụ ha.
And what do you know change your Igbo? All to cook career. Okay, change the way to fit you. In other words, we seek unity in Nigeria, but not unity of slaves and masters. We must continue to be ourselves. We seek justice because we know that throughout history, those denied justice have no interest in peace. It is clear. What is causing problem is relative deprivation. Do to others what would you like them to do unto you. Oh, Hindi Bochoro. Oh, yeah, butere ebe Nigeria nọ now. Onye ọbụla na-azọ onwe. Ndị obodo niile na Nigeria na-azọ onwe ha. Ikwuru ndị ugwu, ikwuo ndị Yoruba, ikwuo ndị minority, ikwuo ndị Igbo. Ihe nna-achị kọrọ gị wụ na o ruole final time. Ndị Igbo chọrọ ndị Nigeria niile chọrọ nọdụ ala. Mee ndị oyibo na-akpọ negotiate the future of Nigeria. Ma kpọrọ restructure, akpọrọ reorganization. Ihe ọ bụla akpọrọ ọsọrọ akpọ ya. But enwere ihe ndị Nigeria chọrọ ime onwe ha ka e chiri kwụrụ nwụọ political stability. Ihe dị ka ya na na Nigeria bụ na obodo niile arrange there for a penalty shootout. So ndị Igbo ga-ama they are strikers. Thank you. Even a champion team with the champions playing individual games can't work. Ị ga-achọta onye nwere ike ya kwuo okwu n'ala Igbo ndị mmadụ aza. Ịchọtakwanụ n'ala Igbo mmadụ n'ole ka a ga-answer the phone ya ma ọ kpọọ ya back ma ọ kpọọ mmadụ. Onye a na-eche ime na Nigeria ga-affect ndị Igbo directly and a ga-eji nwayọọ. Ọwụdọ ndị na-achọ ọrụ, ọwụrụ ndị na-achọ ime ka resume adachi ihe na-akpọ onye na-achọ ihe. Enwere otu okiri ndụrụ m ọdụ before nwa David Dafinoni kpọọ m bịa ka mụ na ya nwee breakfast. Ọ sị na ihe mere ndị Igbo ji na-enwe nsogbu na Nigeria n'ọrụ na ịkpọ onwe gị leader ejezi ebe na-eme meeting ndị leader iwuruzi onye ayịyọ ọ ka okwu chiri kwuru. Ndewo. All the new narrative. Ndewo. Maazị ịchọ itinye ọnụ ozugbo ka ọka njikwa ọzọ before itinye. Gaba n'iru. Oge Prof na-ekwu okwu maka 2014 conference and ihe o mee gbasara ya. Mana conference a ịmana before emenye oge ha na-agagharị okoromu ha. A sị ha jee ndị zone niile ga-ekwu ihe ha chọọ wepụta onwe ha. Prof, oge na-eme nyawụ njegharị icheta n'oge na prọfesọ anyawụ ndị arụpụtara ndị Igbo. Yes. Mana enwekwa mmadụ na-abụ ọzọ ndị akpọ conference assistant ọlụ ha wee ije even ahead of you. On record na onwero mgbe conference assistants and the elderly representatives of the Southeast group nwere nzukọ. And ichete oge abịazi ịgụkapụtara ya ka position ndị Igbo. Ọ bụrụ ihe agụrụ na-abịa ka agụrụ n'Enugu. Mana ndị the other areas etu esi jegharịcha niile hapụta gụpụta one position. N'uche gịnị mere o ji gaa etu o si? Enwere onye na-akọ ihe ahụ na ndị Igbo enwe the position, the one position. Onye ahụ bịa ka anyị nye the document. Ndị Igbo nwere position on the kind of system Nigeria should run on. If you are looking for uniformity, it doesn't exist in politics. If you are looking for diversity, it exists as a necessity. So ndị Igbo, paper ndị Igbo wetara through office of coordinator. By the way, ka m gwa gị ndị rụrụ ọrụ coordinator. Dr.
Okay, I know Yago. Yago Gola, Egafia. Oh, yeah, the newest book now. Look here. Child Soldier of Biafra. Okay, no Yago. The second person, no, with me as a director, Greg Ibe, owner of Gregory University, Dr. Okpara from Anambra State. Yena Chikologe Ike Nwachukwu was our leader of the Southeast. More documents became working papers in the conference. And we were more united than others. And we made more input than others. It is on record. So when I call the United, these 5 people around. And I was in the make up a crowd. Only I was in a meeting from 12 midnight to 5 a.m. We just pop in 9 o'clock. So only I just want Mrs. Azinge ni ngodo. So yan yobana neku diche. Only I bidon oku anem no I sit at the dance. Then they akụkọ na mara rubeba. Thank you, sir. Ndewo. Good. Maazị tinye ọnụ n'okwu. Nna Yukwu ekene dịrị gị. O nwere ajụjụ dị onye ọbụla n'obi. Dịka ndị bịara mkparịta ụka na ụbọchị ụka gara aga, o nwere ka esi jụọ ya. M ga-eji ohere aka njụkwa ya bụ ajụjụ a jụrụ mbọsị a. A na-akọwa na o nwere ndị si na enwere nke ndị oyibo na-akpọ consensus candidate. Ọ bụ so na ajụjụ a jụrụ na mbọsị ụka gara aga. Mgbe na-asị ọ bụ eziokwu na ndọrọndọrọ a ga-eme gbasara onye ga-abụ onye isi Ohaneze na enwere onye ewepụtagoro tupu ebido ịdọwa ya bụ ndọrọndọrọ. Nzabagi. Yes, gaba n'iru sir. Jee jụọ ndị mere last ndị Enugu. Ndị enwetara President General last kwa ndị Enugu. Gaa jụọ ihe ha mere. Onye si na consensus bụ ihe ọjọọ. Ya gaa jụọ ndị Abia ihe ha mere. Gaa jụọ ndị Igbo nọ na Delta State mgbe e mere Owechue. Ha ga-ajụọ ndị ọzọ nke Imo ọdịzi iche. Ndị Imo soro ụmụ ha adị ha 20 pụtara nọ na azọ. Because many of them ihe ọrụ ha wụ achara m ọrụ resume. Ọ tiri ha symbol and the substance not the same thing. Onye na-ekwu okwu ya na ọ bụ consensus. Onye ndị Imo niile okirime ma fada ha ma everything batara. Werezie CV mmadụ niile legharịcha ya anya, full experience, full competence, full combination of ihe ndị Igbo chọrọ do. At least ihe ndị Imo chọrọ do ka ha wejere ndị Igbo ka eme election. Enweghị ihe ọjọọ dị na ya. Okay. Adịm sure na ndị na-ekwu ihe ahụ anọcha ha nga ahụ. Ndị na-ahụ bịa kọrọ gị anọ ha nga emere ihe. Ajụrụ ha ma ekwekwere ha ekwe. Awụ ha cowards. Ekwerecha ha dị apụtazie na telivishọn nke na-agwa ha na-ekwe owede. Ha nye gị resume gị, nye gị nke m gị na onwe gị aka gị ghọrọ. Iwu dị onye Imo. Chere ka m gwa gị. Ihe awụ ọrụ maazị ka nke wee che maazị. Na-achị ọchị. Ana m ọchị ọchị my brother. Ana m achị ọchị na-achị because ihe ahụ dị egwu ụmụaka ka ewu ajọ mmanwụ ka a na-eti. Ndị ọzọ na-eti ajọ mmanwụ were ụlaga na-aga. Ụlaga oji ebe. Ajụrụ m gị ajụjụ na ndị ike ndị na-elere ndị
elepụta anya for ndị Hausa na ndị Takosa Jakasa ụmụaka Edwin Clark ụmụaka Prof, adịbeghị ihe wepụtara ya ụmụaka na-amachita eji m na-ekwu a na-agwụkwa eji m ihe na-ezi unu ozi eji m ihe na-ezi unu ozi Prof biko na udo dịrị gị ịzaala enwe m ajụjụ ọzọ m chọrọ tupu m enyefe nwanne m nwoke n'aka Prof anyị anụgo nna anyị Nwodo Chief John Nwodo ọtụtụ ugboro ka o kwugoro na o nwere ego ndị gọvanọs kwesịrị na-eweta nke ọ sị na ọ bụ 1 million n'ọnụ ego Nigeria every month ka ewelu na-edozi Ohaneze ka ewelu na-ejelu Igbo ozi mana ọtụtụ ugboro ka o kwugokwara ego a ekwesịghị na-eweta na onwe gị ọ na ọtụtụ ndị gọvanọ ara eweta ya and okwugokwana ya nke onye ọbụla n'ugo okwugo ya ugboro one ma one ajụjụ m wee bụrụ ọ bụrụ na ndị Igbo arọpụtaghị ka ị bụrụ onye isi Ohaneze kedu ihe ị ga-eme iji neba anya na ego a ga-eji na-ejeru Igbo ozi Ohaneze ga-eji na-ejeru Igbo ozi agaghị abụzi ihe ndị gọvanọ ga-eji wee na-emekpa ndị na-achị Ohaneze ahụ ihe kwuru dị mma ndị gọvanọ ụfọdụ na-enye ụfọdụ adịghị enye ọkwa ihe kwuru Nwodo kwuru achọrọ m defend any group amadị m details but m na-achọ ịkọrọ gị one lesson you learn in diplomacy and perhaps the greatest lesson would to make your opponent work for you by convincing him or her about the validity of what you require. Again, don't ever pretend, don't ever overrate yourself. If you overrate yourself and you come to ask me for something, I know what I will do to you. Sometimes I can treat you with contempt. Oh yeah, okay, Chamian. Gina Haga or partner. Being partner does not mean superiority complex. Gina governor partner in progress for Igbos. Simple. Kenyan quarrel with her or a personality conflict. And what the governor ngashi to 1 million or to 1 million, to 1 million, got to 2. Depending on kitchen. Okay, because what do you hear carrying matter number than actually Ejele Makosha got for Ogu. I have diplomacy. Here in the national Igbo, here in the national Igbo, here in Nepu go cream, let me go maka. Here in the national Igbo, Njikole Krag, a caram, Njikole Krag, a caram. All the nation, everything on the television now. And who am I getting? All the friends in the like a guy or a name. Here, one Dormaya, Canulo. Kenya will govern Amatuli 1 million. Who's 300 about fuel? I got to 1 million. But all my 2 am awful kitchen name here. It treats with the contempt or treats with the contempt. I'm not such a fellow. I have a different kind of agenda. It will be involving, it will be collegiate, it will be positively for everybody to share. But it will be in public good. Governor say, oh no, let come here because of governor say, Undibo. How Undibo? How in the here united grief. Grief united in the Obna, Ebahano. So in there, cousin, I had the hitcher. Oh, what between now you go there.
a sị na onye atụọlụ onye egwuolu n'anya ọ maghị na abụọ ya ntọ ọ gaghị ama. Ihe ị kọwara anyị aghọtala ya, ọkwanụ agha uche etu isi kọwakwana ya anyị ghọtara ya. M ga-ejizi ohere aka nhabakwa nwanne m nwoke bụ Dr. Oke Ikechukwu n'aka. Dr. Oke, over to you, sir. Ndewo Maazị, ndewo Prof. Ajụjụ m bụ ihe gbasara imezi ọhaneze ya na ime ka ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị ka ọnụ ha na aka ha dị n'ihe ọhaneze na mkpuke ma ime obi. Abụrụ m onye ọhaneze, so amachọrọ m, kama na o nwere oge a na-eme nzukọ gbasara ọhaneze. Ụfọdụ ndị igwe wee na-ekwu na ọ gbagwoju ha anya na ndị ọchịchị obodo dịka ndị igwe na ndị eze isoro na ndị na-abịa na ya nzukọ. So m chọrọ ịma ihe iche maka nke ahụ, ọ bụrụ mbụ. Nke ịbụọ, ka ọ ka ịzagode bifo njikwa ọzọ. Ka ihe mere ị na-ajụ, ka ihe mere ndị abịa ndị traditional rulers, ofu n'ime ha kwulitere ya bụrụ agbogide na ha dị enwe enough representation and involvement n'ihe ọha na eze na-eme. And so amara m ihe iche maka awụbeghị m leader. No, I don't. Prof, do one moment. Something. As long as you before I call Prof. Okay, it was I don't know. I'm asking ihe iche ọ bụrụ ka etu ị ga-esi mie. Kedu ihe iche gbasara traditional rulers ịdị more involved na ime obi ọhaneze? That's the question. Or the imperative. Traditional rulers were the most basic administrative, political, cultural, and religious group, more permanent in Nigeria than any other form of institution. You need them for stability. And in Igbo land, we need them for discipline and sanction. Africa onuma, kala onuma na-ekwu maka youth to the 60 years old. Ndị ka ahụ ndị na-akpọ delinquent adults. But they parade like youth, according to ihe onuma na-ekwu. Uruzie troublemaker. Oh, the traditional ruler ka ga-aga said one nwata nwoke a dụọ ya ọdụ. Other institutions may fail, but not traditional ruler. Not traditional ruler no na village. So in that people na add important, and every state, if na Igbo is stable, gafu the relationship between the traditional rulers and that governor. Go to Enugu, you see it. By the way, the traditional ruler of Enugu is Ambassador Agubuz. And I know not very useful to the government of Enugu and stability. So, thank you very much, Prof. Onye si na ọghọtara nke a ma a na ogere ntị. Ihe nke ọzọ bụrụ ihe gbasara ụmụ nwanyị. Ị na-anya ajụkwu kanọn ma nyawa ajụjụ. Ụmụ nwanyị ka ebido na-anụ ọnụ ha n'ihe gbasara ndị Igbo. That's one. Two, ọhaneze leadership recruitment. Yes. Ọ na-adị ndị mmadụ ka ọhaneze nwere existing formula at the moment. Onye ọbụla enyere ọkwa imere afọ ya announce na TV. Asị na ọhaneze na-eme meeting echi, o na ndị a ga-akpọ nzukọ. Ọ ghọgolo ndị na-achị m. Ọ ghọgolo ndị ga-akpa na-akwụsị ịkwanyere traditional ruler ugwu. Ụmụaka na-alụrụ na ịṅụ tii wee bakwulu ndị na-aṅụ Ovaltine. So, nchọ ka itinye ọnụ n'okwu a, Prof. Ihe gbasara ụmụ nwanyị. Ana m ekele ndị arrange program ka ha chi kpọpụta Ambassador Dr. Kemachikwe. Ụdị talent o nwere, ọ ihe na-ezo ezo. And even at Igbo, there are many talented women that have demonstrated their greatness. Dr. Kemachikwe, Okonji-Iweala,
Name them. Obiozor question. Add how many in the Alibo. Actually, Anya Moka Charata. It was the Aka Okpara. So, why the valuable. And onye or meeting a tear or table the month lila. Oh, you team work it, team wine. You hang Erika. And work wine now. And it was and what they won't catch an aka wine you can. Oh, no. What cake of wine you can. No. I may try. I try. I'm a raga. How about details? Prof. Well, thank you very much. Yes. Okay, Ghana, one Ghana. Yes. Ụmụaka ga-akwanyere okenye ugwu. Yes. Apụta na-amakwu okwu n'okwu asị kedu onye na-ekwu ọ sị na ọpapụ ya dị rie. Mana nwatakịrị pụtara na village square na-ekwu na nne ya amaghị ọajọ nwa. Maazị Ezeoke tinye ọnụ n'okwu. Biko ọ dị nka anyị ga maka na anyị nwere ebe 20 minutes more and nkata dị ndị nọ na nzukọ a ọ na-anụ ha ọkụ n'obi nnukwu ka ha tụnye ọnụ. M ga-asị ka anyị dọbligode ọbụgodi mmadụ 5 ka anyị were ajụjụ ha kwesịrị ịjụ tupu anyị wee gabakwa n'iru. Ọ bụ na ikwe m Doctor, ka anyị mee etu a? Gawa n'iru. Okay. Ngwa m ga-akpọbata before ka m welite ofu okwu maka ọchịchị ọhaneze bụkwa na ọchịchị gbasara omenala. Ị na-afa Prof, ị na-akwa Prof yi ọ eji emale ndị Igbo. A na-akpọ ya efe isi agụ. Mana ọ wọles bụ maka ubege anya mkpu. Nne anụmanụ nọ na ese na-akwa ọ dọrọkwa nka agụ. Mana ụfọdụ n'ime ụmụ anyị ma ndị okenye ma ndị chile echichi a na-eyi akwa wita anụ ese na-akpụ ya isi agụ. Sị ka njọ Prof ma gachi itinye ọnụ n'okwu a na ọgụgụ ihe gbasara omenala, ihe gbasara ndị mmadụ ịghọta onwe ha na ndị nna amụrụzi afa ji a na-enye ụmụazị ka ha tinye na this question of isi agụ ihe onweghị nwe ikwu na ya. Okay, ka m nke Prof ahụ m na onwe ka isi ene etu eji ka m wenitie ka ndị ọzọ tinye ọnụ wụ na and ọ ga-enyela anyị aka ma ọhaneze banye ya n'anya bụ okwu ma enwee onye ọchịchị ọfụ. Anụ a na-ahụ isi na-efe Prof yi kịta abụọ ọdụm. Onye mere Igbo ji asị na ọdụm na-egbu agụ. Ọdụm bụ nke ndị Igbo na-akpọ lion. Leopard bụkwanụ nke ndị Igbo na-akpọ agụ. Ya mee ije ebe ogbu agụ ịhụ the skin of a leopard. Mana ọhịa golo ndị Igbo arụ so much na amarozi. Ọhaneze the new leadership part of ya na-atụ anya ka o bido na-etinyewo ihe ga-eme ka ndị Igbo pụta ihe gbasara ha ọfụma. Ndewo nụ. Maazị Meyezie okwu. Okay. Biko onye izizi m ga-akpọnite bụ Ugo Anya biko 30 seconds ka ịjụ ajụjụ. Ugo Anya. Igbo ndewo na ọhaneze kani. Ajụjụ m bụ anọ m na Atlanta, Georgia na-ajụ ajụjụ a. Nke ka ajụ m na-ajụkwa na ọ ga-agara onye ọbụla na-azọ president ọkwanụ ndị kọmitii. Ka unu ga-esi wee kpọbata ndị nọ na diaspora na this ọhaneze. Ndewo. Okay, nna ya ukwu, thank you nwanne m nwaanyị. Nna ya ukwu Prof, ị ga-echere ka ị nwee ike detuo ya edetuo ka m kpọta mmadụ ka i wee zaa ya otu ugboro. M ga-eji ohere akpọnite Comrade Deli Ajufo. Comrade, unmute yourself. Igbo ekene m unu. Dr. George ekele gị.
Thank you. Because only kids with that Jojo Mazes Okejo over consensus candidate. Ebens we nodo Obamali because in it will way not donate disroma bordering on arrogance of person. George Obiozor Bonya Malamalo, Amamge of Fuma, and that position, abroad position, equate Dr. Obiozor with. You can never kiss with Jojo because he see that consensus candidate will put at the best person, namely Enugu. Open and the Enugu step down for anybody we put that. Okwenedi, Ndimu, majority of them we put as more consensus. So it's to your tent, O Israel. So I can review that question again and see whether or the proper arrogate yourself to be the best candidate to come out of Imo State. Thank you very much. Biko m ga-akpọrịta onye ọzọ oke nwa oko wepụ igwe eji ekwu okwu ka ikwu okwu biko oke nwa oko gaa n'iru. Ohaneze, my man. Just along the line of the last person, Jojo. I believe Noga de better. No one in the name support somebody as one of the best, so that I can hear other people the honor of participation. Because our aim allocate the presidency to a particular state. I be a consensus candidate from that particular state. Will it still be a democratic election? Okay, thank you very much. If Prof, choice is denied. Thank you, Prof. Thank you very much. I am Naka na Prof. Detuolia. Ngabonite Dr. Nnanna Igwe, Ohaneze President UK. Biko Nnanna Igwe, wapi also 30 seconds. Biko, Bobibo, ekene muno Dr. Nnanna Igwe, Ohaneze President UK. Prof, ekene mgi, ekene muno ni njenje media television. Ajụjụ dị nkenke. Prọfesọ Obiozor, ọ bụrụ na e bụrụ onye isi Ohaneze, kedu ihe ị ga-eme maka ọrụ niile nyanwe odolo oge ọ nọ ka enweghị ike ka ọ ghara ịghafu tụmadị ihe gbasara ala Igbo Stabilization Fund. Daalụnụ. Okay, thank you very much. Onye ikpeazụ anyị ga-ewere tupu Prof wee zaa ajụjụ ndị a ka ọ ghara ịgbakọ ya nnukwu aka bụ Dr. Anthony. Dr. Anthony, please unmute yourself quickly. Ohaneze ekele m. Okay, ajụjụ nwe bụ ka isi wee fụ Ohaneze ebe Ohaneze nọ kịta in comparison with ndị other places dịka ndị Arewa, ndị Udua, etc. O meet your ideals, and ọ bụrụ meet your ideals or your expectation. Ka isi low email ife so that every person got they engaged, they involved, so that Ohaneze got play the role only one expect, not suppose he play for Ndibo. Well, thank you very much. Biko bagaram tupu ị na-aza ajụjụ a ịma na a na-ekwu gender balance. Achọrọ m ka mma jump ka nyekwa nwaanyị ka o welu dịka a na-eme ife yi nwa biko ọ bụrụ na ị ga-unmute yourself so that ka Prof zakọta ajụjụ gị ife yi nwa. Prof, good evening. Oh. Thank you. Prof, eventually ikwu n'okwu a na-afọ ekwu bụ anyị ma na this country bụ Nigeria, anyị nwere ife a na-akpọ failed leadership. And Prof, in a way, gị na ndị leadership a anọkogo for so many years. So eventually jụ kedu ka ị ga-esi wee ọ bụ na ịnweta PG
Ohaneze. Kedu ka ị ga-esi wee play an independent role, use Ohaneze to make a positive change for this country. Maka ọ bụ na anyị nwee poor leadership, ọ ga na-eme affect Igbo land. That is my question. Well, thank you very much. I ga-echerezi ka Prof za ajụjụ ndị a tupu anyị wee gaa n'iru. M ga-ebido na nke kacha mkpa. Enwere ihe ka emere by consensus candidate use the word arrogate, but ka m gwa gị eziokwu. Ihe mere n'Imo steeti enwede onye achịa azọkwala. Ndị niile chọrọ ịzọnụ achị onye ọbụla jewekwe zọbakwa, mana lekwe onye ndị Imo ochie ha biko ndị Igbo ndị ọzọ ha lee onye anya na onye ha chọrọ ka ọ represent ya ka ọ rụọ for them. But for the arrogate, I can't defend myself about that one. But the issue is this. The Constitution allows everybody to run. Go onye ọbụla da run, but ndị Imo ekwere ha kwuru. And the happy near Nimo kwuru because elele ha niile ma onye kwadoro kere nwa ha ga-eje ga-arụrịrị ihe ya. Ọ ka esi eme na emere n'Enugu ka ọ na-eche ịmadị na emere n'Enugu ga jụọ, ọ na ịmadị na emere na Abia ga jụọ, ọ na ịmadị na emere na Delta ga jụọ ajụjụ. Na-ekwu that ihe ndị niile na-ekwu ihe a na-ekwu gbasara Imo, agwara m gị na ndị ahụ dịka Pharaohs na Amadi Joseph. Ogula Yenga Kwonya Kuroku. Now, the lady of Diaspora, I want to thank you very much. I will speak more in English in this one. The Igbo talent abroad is unbelievable. Their commitment to status duality, that is being wherever they are and being Igbo, is exceptional also. Hajj are committed to Igbo land. Their talent and their resources can help us. When I'm ambassador in America, I sponsor Diaspora. Your office and my office, equal salary for some of them, in order to help them their formation. I want to indicate Atlanta there. It is Atlanta, Joa, Maka Diaspora, and Agawagi, Ambassador Obiozor. Ijukwana indicate na New Jersey, Ijoa. Yana Chikorogona, Diaspora is very, very important. And can Igbos in America do for Igbo land what the Jews have done for America and for Jews in Israel? If the Association of Nigerian Physicians in America, if number of Igbo exceptional medical officers, you won't believe it, and so on and so forth. So Diaspora, part of the priority. Diaspora department that formed the Nigerian government today, Edru Burundi Nyaraka with Abike Dabiri, Ambassador Keshi, to form it, and it becomes part of the Ministry of Foreign Affairs today. So Diaspora is important. We will incorporate them. Now, the issue of a democratic election, believe me, democratic election still stands in Ohaneze because it's open. It's unconstitutional to say nobody should run because we have preferred candidate. No. But now Ngodo was exceptionally successful. From Edechania, from Oputa report to Vision 2010 to 2014. We were nearly Abakashiri, Gabet negotiate interests of Ndibo. Negotiate with Anyoma, who do you wear? What are you friend? You have to defend your own interest. Igbos will never be marginalized and never be victims again. For circumstances they did not create, nor can they control. Igbos can never be put in harm's way again, either for recklessness of a few or
omission or commission of the leaders of the country. If you forget us, we remind you that we are here. Take care of what you're doing. In other words, Igbos will be alert to the political reality of Nigeria as a federation. Nigeria is a federation. Imagine kita chiga bajinkit. Iga no ndị Igbo sị iga no ebe ekere nkụ ụkwa. Onye ọzọ eburu nke gị. Ọ ihe na-eme na. So ihe a ga-eme dị iche. Ajụkwala nke ede dị. And then comparison with other organizations. Ịgwa gị eziokwu. O du n'ihe persuade more to run. Ka ihe wụ na ndị ọzọ azịa. Ndị ọzọ Okpara, others catch cold. But I kwelu. Emana na anya na asibie. Ida anu mgbe ndị Igbo na-eche na oke figba dobiri oke mmadụ tuwe. In a war of giants, we really the pushers, not you win. Didn't Okpara look get go on the profile of didn't lead there. When you're going to clerk a president Ohaneze, oh guys, or boy back. The graduate John and they can lead in the Euro. Anya na CBA. Oh, don't really like an in your mother. Oh, they're rich in like an if so in the ballad, I in the book. I get me or do ma. He may call him now, he may him mad to get me no money. Quadro or bar. A bendy bona odo, or so cool maka. A bendy bona do. Oh, I got forward and backward integration. Learning don't care. Igbo want a security problem. Extraordinary, most vulnerable people in Nigeria won't do. Okay, we are life or we are property. Political, diplomatical Igbos are orphans. India, relatives, all the way child. The Yorubas were throughout West Africa. Igbos are lonely. You must have friends. We must create relatives in order to sustain us. No nation survives alone. We have tried, but don't count on their luck for too long. Now you enemies are too many. Now you we must take. We have tried, but we must do more. Thank you very much. Now you could Isala, Dr. K. Amarama onwa ajụjụ ọzọ ị nwere ka anyị were kwuo dobiri ajụjụ data na nke pụrụ iche ndị mmadụ aka ndị mmadụ ka dị n'enu ọ bụ na anyị ga-adobiri ndị chọkwara ịjụ ajụjụ ka anyị were ya 2 minutes. Dr. K. It muted. Yes, no, you can hear me now? Yes. Okay, just itinye obere ọnụ n'okwu. Onye jụrụ ajụjụ na-akọwa na etu Prof si kwuo maka the consensus candidate na onu o ji kwuo okwu na onwe ka ọ dị. Ejiro m n'aka na ọsọsọ nyanwa ka ọ gbatara n'uche etu a. Ịna-anya ndị niile pụtara nọ like Prof kwuru ewepụta CV nene mmọnwụ na aka ibie mana ịmakwa na o nwere nnukwu mmọnwụ ga-apụta ọ ma na ndị ọzọ wee obele mmọnwụ mana ọ nwere nke ọ ga-achụpụ n'ọgbọ maka mmọnwụ na wepụta okwu egwu anụkwu ụdị ịgba a na-akụri ya ndị ọzọ jiri nwayọọ nye onwe ha ndụmọdụ. Ihe nji na-ekwu bụ na ọwụgodu na-ewepụtago and eziokwu na-enyechala anya si na mba na mmọnwụ niile na ụlaga wuru ijele
ọ dịrọ m ka ọ ga-adịkwa mma na apụta wee pụta kwuwekwu ya ka ụla gaberezie akwa maka oge ụfọdụ a sị na okenye na nwatakịrị na-eri nri mana akpa okenye magana o nwere ike iji aka gwọrọ ofe niile mana ọ bịa tinye nri n'ofe owenitie ụmụazị eneghe anya obi esie ha ike orie bọstil saizi nri e ga-eme ofe ọ ga-eri ga-akarị so Prof mụnwa na-eche na etu isi dobe ọnụ wee kwue ụfọdụ n'ime ụlaga bịara ije a nwere ike na-achịghị waka ọ bụrụkwa nna ikwu na sọbụrụ n'ọgụnwa ka o si n'aka ọ bụrụ ọgwụ nwere onye isi ya nwee obere CV kama na o nwere ka etu esi edobe ọnụ na-ekwu okwu ụmụazị a na-eso chee na afa ha dị ya maka ebe ọwụ nọ ihe gbasara ọchịchị ka a na-ekwu nwa na onweghị ekwukwogo na ọyile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu mụnwa chee na nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ maka etu esi kwue ha nọ etu o si gbatụ ya n'obi ka o ji kwue ka anyị ghọta ya etu a maazị gawa n'iru kpọnitekwu onye ịchọrọ ịkpọnite ngwa nwanne m nwoke ikwutechago ya bụ okwu a sị na chijienu ka na-ara atụle ya n'inu m ga-eji ohere a kpọnite Peter Ugbo. Peter, biko 30 seconds. Peter, unmute yourself. Go ahead with your question. Peter? Yeah, I'm here. Igbo mmanụ na-eme ọfụma, anyị na-eme ọfụma. Ajụjụ m chọrọ ịjụ obere ajụjụ gbasatara ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo. Na ihe a na-ahụzi taa bụ ụmụaka jecha akwụkwọ ọrụ adịrọ anọ n'ụlọ. Ndị ụmụaka ndị ọzọ n'anya ha sị kedu ihe ndị jere eje ihe ha jeta na ha ma njezi na ndị a nọkwa n'ọtụtụ ụmụ ikorobịa na ụmụ nwanyị. Ọ gịnị ka anyị eme maka ọ enwekwa oge ọ ya ruo anyị enwe ozi ndị o nwere ihe akwụkwọ na-enye mmadụ ọ bụ ịpụta n'ọgbọ onwe onye ya enedeghị anya. Ụmụaka anyị bido etu a na-eme gịnị ka anyị eme maka ihe a ọ na-atụzi egwu ọnya ka m chọrọ ịjụ Prọfesọ Obiozor. Udo dịrị gị. Prof biko detuo ya edetuo na ị ga-agbapụkwu ya ọsọ. Biko m na-eji ohere akpọbata Prince Tony Eze. 30 seconds, Prince Tony Eze. Prof, ndewo. Gaba n'iru na ọ na-anụ. Okay. Biko mgbe ị na-ekwu okwu a jụrụ ihe gbasara gọvanọ ihelp ịfọndụ Ohaneze. Ahụrụ m otu isi zaa ya. Otu isi zaa ya dị ka ozi naanị ụzọ ahụ ụzọ a ga-eji na-enweta funding na Ohaneze. O kwere m nghọta na constitution Ohaneze si na the town unions may constitute the primary units of Ohaneze. Olee ihe ị ga-eme ịhụ because all a constitutional provision now Ohaneze that funding kwesịrị isi through the town unions and everything. Ka ihe ị ga-eme ịhụ na ịdọpụtara most of this town union Ohaneze in the town unions, in the local governments and in the states. Ịdọpụtara ha n'aka the various political parties iji ha in the state as at the moment. Adọla m Ohaneze election, national election twice. And I'm ihe na-eme na Ohaneze. The political parties in 2017 took over the town union ESCOs and liaised them with their wards, and took over the local government ESCOs and liaised them with their local government officials. And when they came for the election, here were party officials of their various political parties on the Habobia rather than the foundation members of Ohaneze in those states. Thank you very much. Again. Thank you very much. Secondly, thank you very much. 30 seconds is gone. Let us, sorry about that. Achọrọ m ikwutu n'ihe gbasara ndị na-ekwu about consensus. Dịka m kwuru azọla m election na Ohaneze twice, national. Kedu ihe ọ ga-eji wụrụ na mgbe a na-eme most of these people na-azọ national president with Obiozor today. How ndị nọ soro
gbasi ụkwụ n'ala ike si na consensus dị mma when I was kicking against it in 2017. Kedu ihe o ji rụzi ugbu a? Consensus to them. Majority of them now saw this office. Thank you very much. Thank you very much. We are out of time. We are basically gone out of time. The last person we're going to call this evening is Ben Ezenta. Please, 30 seconds, Ben, then we wrap it up. Ajụjụ m nwere ajụjụ atọ m ga-ajụ in 30 seconds. Nke mbụ, Prof, anwụ onye jụrụ ajụjụ maka Ala Igbo Stabilization Fund. Kedu ihe ị ga-eme ime na ihe a gaa n'ihu? Ịza ya, ọ dị ka ichefuru ya. Nke abụọ wụ ihe a ndị steeti gọvanọs nọ na Ala Igbo, gịnị mere ha pasbeghị this anti-open grazing law and security outfit? Kedu ihe ị ga-eme as PG Ohaneze to make sure that na Ala Igbo na-pasịrị anti-open grazing law? Thank you very much, Ben. Biko, thank you very much. Prof, ị nwere 2 minutes iji zaa ajụjụ ndị a jụrụ maka na oge na-agwazi anyị kwarapụ. Prof, over to you. Ndị be anyị ekele m unu. Ọ tọrọ m n'ukwu na enwere m onye unu nyere m ohere ka m kwuo okwu. Ndị niile na-azọ President General Nimo State, they are unique and extraordinarily qualified. That is no question about it. Many of them, they can vie for any office in this country and they will be qualified. In the history of nations, time, events, and circumstances may decide what kind of person or leader or qualification. It is a matter of functionalism and leadership of a moment in the history of any nation. Right issue, but it didn't exclude anybody. That I want to put aside there, clear. Everybody is free. And they're free. Ihe dị njọ na ya wụ iwere media na-ekwuzi ihe chọrọ gị maka if you otu na ịchọrọ something. Ọ dị unu mma iwu were, but ọ dịghị mma. I like them in a demystify yourselves. Igbos demystifying themselves, demythologizing themselves. I don't like it at all. Concerning governance and funding of Ohaneze, believe me, our governors, we need a dialogue with them. We need proper discussion with them. They are Igbos, they know. But there's some governor. Often only Igbo Mazi, Minister of Finance and MPN. There's some NPP. Osia, we take a meji ala nagi. Nka hanachi. Osia ni how no party. Oh, we take a meji ala nea. By the way, you didn't come home today. No, because I got an apprenticeship with the apprenticeship means experience. And what did you knew under the sun? Afuni ndi bonata unemodo ojukushina oyene ngodo yenwe no onyara. Minekwoku governors, minekwoku politicians, minekwoku teachers, minekwoku youth. Oyene ngodo yenwe onyara. Oyene ngodo na adu odu onyara. Okay, Prof. So yen na chi akuchagwele. Okay. Here, I want to go back. I will mention this unemployment, youth unemployment. It's a serious matter. Onye Nigeria to develop. I got your agenda.
Gamunu can actually solve unemployment problem. Finish. Again, what on what he get on government here fund where before you know it, you go out with employer. Or can they actually grow? Prof, anyị na-ekene gị dịka isi wee nọnyere anyị na mgbede a. Ụmụ Igbo na-ege m ntị, Igbo ndị ọma na-ege m ntị, anyị ga-abịa na njedebe na uhuruchi a. Njime ohere a wee na-ekene nwanne m nwoke bụ Dr. Okechukwu Ikechukwu, onye nke bụ onye isi ndị jụrụ ajụjụ. Ọ bụ ihe mwute na ndị ọzọ kwesịrị ịnọnyere anyị n'ịjụ ajụjụ enweghị ike ịnọnyere anyị. Nwada Stella Onyebuenyi ya na Chike Ogea ha na-abụ onwe ka o si wee dapụta. Mma ejizi ohere a wee sịkwa ihe a anyị na-eme nke sitere since Monday wee ruo taa bụ Thursday nke anyị ga-apịakọ echi bụ Friday bụ ndị njenje Media TV nakwa Event B&C Fabs nke Emeka Ugoju bụ onye isi ndị B&C Fabs. Mụnwa na onwe m bụ Maazị Ezeoke bụkwanụ onye isi njenje Media Group. Otu aka ka m ga-eji kene ndị na-akwado ihe anyị na-eme bụkwa ndị nkata ndị inyom Igbo Stabilization Fund Committee, Association of Southeast Town Unions Asatu, ndị Igbo Lagos, Igbo World Assembly, Igbo World Congress, Igbo Intelligentials, Aki Kenga, Igbo Ekunie Initiative, Izu Nwanne, Igbo National Council, Society of Igbo Professionals, Center of Memories, Igbo Amaka Progressive Association. Ngejizi ohere a wee sị ka mkpọta nwanne anyị nwoke bụ Emeka Ugoju ka ọ gwa anyị okwu mpịakọta n'otu minute maọbụ minute abụọ. Emeka Ugoju, biko ọ bụ na ị ga-agwanwuzi anyị okwu, biko wepụ mepee igwe eji ekwu okwu nke a na-akpọ microphone. Ọ bụ na ị ga-unmute nwe gị ka ịgwa ịpịakọtaziela anyị ya bụ okwu na chi ejigokwanụ ya bụ ugo eberugo na mgbagbu. Ndị be anyị ekene m ụnọ, kenekwe Prof nọnyere anyị tata. Ama Prof ike anọ na nsogbu bụ na ị bịara tata maka o nwere ndị si na bafọrọ gị last Sunday na o nwezi ka ọ dị, so anyị kene gị nọọ na ịbịa nọnyere anyị tata. Ka nkwukwu ibe m na-ekwu mgbe anyị si wee bido na ibe anyị na-eme bụ ka ndị na-achị ịchị anyị na Ohaneze ka anyị mara ụdị ndị mmadụ fa bụ. Also ka ndị na-achị ịchị anyị marụkwa ife ndị fa na-achọ ịchị, ife fa na-eche fa nwetazi ọkwa ka ọ bụ na fa ga-achị ọfụma. Anyị biko nụ onwe ife mee tata ụdị ajụjụ ajụrụ Prof na-egosi etu o si dị mkpa na ndị mmadụ ga-ama ebee ka ndị fa na-achị ịchị ebe fa nọ. Because o nwere ife ọ dị ka ndị mee ife n'Imo na fa ka na-ene Ohaneze etu o si dị before, but a ga-ekwu eziokwu. Ndị Igbo now number 1 agenda facho onye ga-achị Ohaneze bụ onye ga-ebu akụ ruo ụlọ n'isi. Eji wee tipụta this ala Igbo Stabilization Fund. Ya bụ a na-ekwukwa ife a niile Prof kwu about ọgụ a na-anụ na Nigeria, etu esi wee na-ene dị n'Igbo na-enwe. A na-asịzi na ụdị ọrụ anụnwa na a ga-enwe special committee like a political action committee ga-ekpokọta okwu ife anụnwa na-efe esi squarely na ofu ọrụ anụnwa na-ebunye Ohaneze president na ọ ga-enye nsogbu o buru akụrụ ụlọ burukwa nka na we have to think ahead. Okay? That tension is there, that when many Igbo people talk and focus the more for the new Ohaneze leadership na akụrụ ụlọ, because nsogbu bụ na ụmụaka anyị adịghị enwe ọrụ nka security, and
achọrọ ka enwe a lot of divided attention, but hopefully it will all be resolved for the interest of all. Amalụ na ndị na-achị echi, amalụkwa ebe ndị ba na-achị echi nọ ugbu a. Okay? Because before anyị ebido ife a, anyị nwere several webinars ka amalụ ebe ndị Igbo kwụ. Anyị wee fụ na number 1 bụ interest na akụrụ ụlọ ala Igbo development. Achọ onye ga-abịa ichi Ohaneze, o teta ụla ọ bụrụ development, ọ ga-alarụ ụla development. Onye ka anyị na-ebido ife atinye this video about MI Okpara na ọ na-elotara anyị mgbe a na-asị na ala Igbo bụ the fastest developing region in the world. Ka anyị na-achị azụ ebe anyị nọ that time, and ọ ga-enye aka ọfụma enweta Ohaneze ọfụma. Etu esi akwụ ya si 50% of the problem is solved. Enweta Ohaneze that the leadership, the very focused, number 1 on development of an Igbo. Then enweta ndị ọzọ ga na-eje ije anụwa, ga na-emefu afenifere elders for reform and so on and so forth. Ndị be anyị, daalụ nọ. Echi anyị anọkọkwa anọ. Nwanne m nwoke, udo dịrị gị. Amarọ m ma Kalụ Ọnụma ọkania, ọ bụrụ na ọ na ya ka ọ gwazie anyị, o were otu minute gwa anyị okwu ikpeazụ, ya nwa bụ onye izizi anyị nwere mgbe anyị bido. Kalụ, ọ bụrụ na ekwuchazie ka Prof kechela anyị ya bụ okwu. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ekene m anyị ọfụma maka nnọkọta anyị nọkọ taa. Ekenekwa ọnụ m nwanne m nwoke Emeka Ugwuoju, kenekwa ọrụ Maazị Tochukwu, kene ndị nọ n'azụ ụlọ wee na-alụ ọrụ ịfụ na ọkụ anyụrọ n'ife anyị na-eme, kene Ohaneze gbakọrọ ebe a, kenekwa nwanne m Dr. Ikechukwu jụrụ m ajụjụ na ndị ọzọ tinyela ọnụ. Ajụjụ ajụrụ abụrọ ka ngosi ka nsi wee mala ife, ndị jụkwa anụ bụ ka e wee mala ebe ọ na-afụ Igbo ofu. Ọlụ a bụ ọlụ dịla anyị niile, dịka nsi wee bido wee si biko zienụ m ozi. Onye ozi ada atụ inu, ife unu ose m jee lụọ ka m ga-alụ. Igbo bụ Igbo, ekenena m unu. Mgbakọlụ taa ndị rapụ ife vaya alụ, ekenesia m niile. Kenekwa Prof kwuru okwu mgbe m kwụsị. Udo dịla anyị niile, ka ọ dịrị Igbo mma. Anyị na-alụ maka ọdịmma ndị Igbo. Ndewo. Udo dịkwara gị. Prof, biko ị ga-agwazi anyị okwu mmechi gị ka ị pịachiela anyị ya bụ okwu. Biko ndị be anyị ekele m unu, jisie n'ike. Njenje TV, my wonderful young brother Emeka Ugwuoji, alakịrị m unu ncha na-eme, jisie n'ike. Ọnụ ụka ejiri biri. Enwere ihe Emeka jiri conclude, m chọrọ ihe anyị nọzi na-awa okiri ma anyị na-adụkwa n'ọdụ. Ihe anyị na-ekwu ọdụ ka a na-adụ na-agakwa n'iru. Kwame Nkrumah nwere ihe o kwuru, nwekwe n'ihe kwuru even Napoleon kwuru, that the pen is mightier than the sword. Enugwu ya. Kwame Nkrumah said, give me power, political power. Seek ye first the political power, and he will do the rest. With a ready pen alone, you can cancel all the job creations one state has done or one region. You find a way with the power, you can deprive them administratively, conveniently, even constitutionally. So when you talk about power, it is not just political. It has a trinity of military strategic level of power, where the person who wields it can promise you hell and deliver on time, and heaven can wait. You come to diplomatic, political diplomatic. When you are in trouble or you're about to be in trouble, when you cough, who can catch cold? Look at it happening. Look at it, it happened. The relationship between United States and British or the United Kingdom.
and the European Union and the rest of them. Then you come to this economic angle, which you have emphasized, which is correct. You must have it, but it must be protected from vulnerability of the political environment or the incremental threat that is almost permanent in political science and history. So what we need in Igbo land is a combination of a man who, or women or group who can articulate this trinity successfully and exceptionally unite our own people. People who do not respect you will not respect your job. People who hate you as a group cannot really love you so much as an individual. The Igbos have gotten away with the idea that somebody loves them, therefore it's enough. You abandon your people. No. Thank you. Onyagala 1 year is what Okpara did. Okpara was unique, and thank God I knew Okpara. Thank you. And thank God I knew Ojukwu. If you want to know, ask anybody near there. And thank God I knew Zik. I thank God I knew so many. That generation, I am a bridge between that generation and the Meku Goji's generation. That's why I decided to mention this economic dichotomy and the political dichotomy. My brother, they are coexistent, coterminous, almost inseparable. Prof. Ndoyibo said that is a very fine place to leave it. On this evening, I will say once more, thank you very much for joining us.